Independent is in the city of Kharkiv. An hour ago, the city has been heavily shelled from artillery. Here in Borodyanka, many buildings look like this. A month of Russian occupation left the city devastated. So yeah, this is what they did to our beautiful plane. And now the investigation has begun for war crimes. Here in Novosiliivka, a suburb of Chernihiv, where practically every house was destroyed. The Kyiv Independent has a small favor to ask. Please do consider becoming our patron to support independent journalism in Ukraine and to allow us to go on such trips like the one to Kharkiv to report to you the first-hand information on what's happening on the ground. It is somehow difficult to steal the interest after the speech by Christiana Mampour, who is obviously a world celebrity. But the celebrities I'm going to talk to are celebrities in their country, but the medium that they represent is probably one of the very few really independent media all over the world, and that is the Kyiv Independent. You probably saw some of the pictures that they live in daily. And the fact is that it is one of the most successful, it's a world caliber phenomenon actually. And we have here with us two of the most important young, let me say, but influential media personalities of Ukraine. Zakhar Protsiuk, the Chief Development Officer of the Kyiv Independent, and Oleksiy Sorokin, the Senior Editor. Zakhar Protsiuk oversees company operations and leads the development of new projects and products. Zakhar is also the co-founder and managing editor for the Fix, as it's called, a medium about the European publishing sector. He worked as a senior project leader at media management consultancy Genomics. As a consultant, Zakhar has helped over 15 European publishers to launch new products, improve distribution and social media strategy, and transform their organizations. Zakhar, the Kyiv Independent has a set of values, and its financial independence is secured through crowdfunding. Could you share with us what are these values and how they are kept from a managerial point of view? Hello everyone, it's great to be here. Thank you for having us. As you know, or maybe you don't know, the Kyiv Independent is the young publication but with an old journalistic history. It was born when the owner of the biggest English language paper in Ukraine, Kyiv Post, fired the whole editorial team for trying to preserve its editorial independence. So that's how Kyiv Independent was born. And speaking about the main values that we have, they are clearly, the most important value for us is the editorial independence, that we only serve our readers and our community and no one else. That's I would say, the most important value for us. And the way we achieve this is by receiving support from our readers. That gives us a lot of capacity to rely only on ourselves. And I would like to stress this value as the most important one. Now, Oleksiy Sorokin is the co-founder of the Kyiv Independent and has worked as a political editor and COO since the company's founding. He is now the senior editor of the Kyiv Independent, and following a BA from Canada, if I'm not mistaken, from the University of Toronto, Oleksiy became a political writer at the Kyiv Post. He broke stories on government and judiciary and investigated the former president and the prosecutor general. Quite brave journalism, I have to say. At the Kyiv Independent, Oleksiy was tasked with building the organization, participating in meetings with sponsors, website development, editorial partnerships, hiring, and editing. He occasionally writes and conducts exclusive interviews with world personalities and mainly European leaders.
Oleksiy, could you give us a short historical background on how the Kyiv Independent was established first and what was the media landscape in Ukraine at the time? Because this will help us understand the dynamics of the Kyiv Independent. Well, yes, Zakhar touched upon the subject a bit, but I would say that the founding of the Kyiv Independent is a very good case study, because what happened is the oligarch wannabe, oligarch owner fired the whole team, the whole newsroom for editorial independence, because we were writing about the prosecutor general, the president, different powerful personalities. He wanted to have a media that's more friendly with the government. We said no, we're gonna write what we think is right. We're gonna write factually based information, and we were fired. Then we were able to create our own project where journalists are basically the owners, and we were very successful in Ukraine. So in Ukraine, you can be pressured by influential people, but you also can build a very successful organization. How did you decide to do it in English? Well, the Kyiv Post was in English, and it was the biggest English language media outlet, and when it ceased to exist, then we thought that we should continue what we do best, is write professionally in English for the whole world to know what's happening in Ukraine. Zakhar, how does the crowdfunding work for Kyiv Independent so far, and what is the profile of your sponsors, your donors? So reader revenue is the most important, I would say, revenue stream for Kyiv Independent, but also the guarantee of our independence. So I wanted to show quickly a couple of slides just to illustrate like how this crowdfunding, as you say, helps us be who we are. So this is a very short overview of our numbers since February, since the full-scale invasion of Russia in Ukraine. We grew out from 30,000 followers on Twitter to 2.2 million in a matter of weeks and months, right, in the end. And Kyiv Independent quickly became the biggest English language outlet in Ukraine. And in order for us to cope with that challenge, and from the very beginning, actually, of the existence of Kyiv Independent, we started reader revenue campaign, and we started to attract support from our readers. So this is the numbers that we have so far. We have almost 40,000 people supported us since the beginning of Kyiv Independent, and we have around 7,500 members who support us on a monthly basis. That gives us a lot of possibility and capacity to report on the war and grow, which is really important for us in order to sustain our coverage of Russia's war in Ukraine. So I just wanted to show you that the support we receive right now is actually not stopped since the beginning of the full-scale invasion, and we still see growth, which gives us a lot of hope that in the long-term development. And one important point that I wanted to stress here is that Kyiv Independent does not have a paywall, and we do not plan to have one in the near future, because it's really important for us, to the world, to read about Ukraine and know what's happening. So that's why we rely on, people to support us voluntarily, and just share some of the messages that how we define the reasons why we ask people to support us is that independent journalism in independent Ukraine is of utmost importance right now. And we have a need to tell the world about what's happening in Ukraine, and with your support, this is what enables us to do that. And I would finish very quickly on the point of what do we give in return. We see this as a membership, not just a donations. So in return, we try to give our readers, first of all, thank you very often, some exclusive newsletters about how do we report on the war, what is the mental challenges, physical challenges that we face. We are doing bi-weekly exclusive events, and recently we've started doing some merch, which is not yet available, but we are hoping to change it soon. I noticed two things in your graphics. One was that you have 2.2 million followers at Twitter, which is quite a good number. It means that you're breaking stories and people want to follow you. And the other one was, when the war started, I saw a slight decline of your readership, and that probably has to do with the war situation. And then it goes up again since summer, since August, it goes up again.
Now let me turn to Oleksiy. How is it to operate a newsroom in these circumstances, during war circumstances? What does it mean for your journalists? What provisions do you take? And what can the world do to help you? Well, first of all, no one, maybe except one or two people, had worked in war zones prior to February. So in an instance, we all became war journalists. And that's something that we had to deal with from the start. Obviously, we have protocols. For example, one of our correspondents is currently on the front lines in Kharkiv Oblast, that's in the northeast part of the country. He has to call back every 3 hours. We have all the numbers of people who he speaks with so that he's not kidnapped, abducted, I don't know, he doesn't get killed. This is something that we learned on the ground because from the start, Russians came, they were near Kyiv, everybody was in the war zone, so we had to reinvent those protocols. Obviously, everyone has a medical kit, a bulletproof vest, but for the most part, we're self-taught, and I think that's one thing worth pointing out that unfortunately, I guess, everybody and like just people get used to even the worst kind of situations. And here, I think our journalists did a marvelous job in coming and being professionals during war. Zakhar, how did the Kyiv Independent organizational structure and team change during the war and how it will change in the future? What are the dynamics? So Kyiv Independent is essentially a startup still, right? We are less than years old. And the team that we had in February and the challenges that we have right now are two different things. We at the moment had like a bit more than 20 people and we're facing the challenges, you know, providing news for a million people regularly. Many foreign media come to us to be their first source on the news in Ukraine. So that's why our organization is about to change. In the summer we hired 10 people, which is around a third of our current staff. That's quite a lot for us. And we are looking to hire more people. I would say the most important dynamics are we're building the video department quite actively and trying to increase our video reporting. We are also recently launched a new podcast and we are looking into audio. And one thing that I'm also overseeing is that increasing our non-editorial positions such as marketing, distribution, product in order to grow, get better, and deliver our journalism in a more efficient way. So just imagine all these novelties under war circumstances. That's amazing, and this has to be noted, I think. Oleksiy, working in a hostile environment, let alone that being your home country, and also the fact that you're working 24/7, means a lot of dangers and a lot of responsibility. How do you coach your reporters to work under curfews, under bombing, under war, and how do you transform normal reporters into war correspondents? Well, yes, as I said earlier, we weren't prepared to this war, even though we had information that something's looming, right? Something's coming, but we thought that nobody in his right mind is going to launch a full-scale invasion in the 21st century. Well, we were wrong. About our reporting, unfortunately, we were in a situation when some of our journalists were in cities that were bombed, family members were in cities that were about to be occupied, and obviously a lot of people didn't know what to do. So first of all, what we had to do is make sure that everyone is safe, their family members are safe, they themselves are comfortable in working, and then in the first weeks, maybe even months, a lot of our journalists worked when they could, and we didn't have a fixed schedule at first. For example, our news feed at first was
any journalist that is available, he writes. We had a situation when our CEO was the one writing news on the news feed because she was the only person available at that time. As Zakhar said, we have around 30 people now. And when I heard that CNN in late February, early March came with 50 people, I'm like, grant us like 10, we will do like a very good job. And that's why I think it's crucial that we, when the war started, we had the best people, the best journalists with us who were very passionate about their work, and despite all the difficulties, they were able to perform their duties very well. Zakhar, can you keep a continuous flow of money despite the difficulties? How do you secure the sustainability of your highly respected medium? And which was your most difficult month? What about new products, more effective distribution and social media strategy right now, as you mentioned some of it in the previous answer, but what is the vision? So I'll try to break this down in maybe a couple of parts. So in terms of the financial sustainability, I think we really are incredibly grateful to our readers who provide us this opportunity to sustain our work and grow, which is really hard in the country during the war when, you know, advertising market in Ukraine collapsed, and that was the main revenue driver for most of the Ukrainian media. And now with that support of our readers, we have this incredible chance to actually hire people now and grow. And so yes, that's exactly what is giving us this chance right now. And as you know, reader revenue is even a bit more predictable than advertising revenue. So now we can plan into a future and, you know, hire people, plan projects, and so on and so on. But we do keep trying to diversify our revenue in order not to be too dependent on only one source. That's also part of our, I would say, responsibility towards making sure that our reporting continues. In terms of our social media strategy, so I think this is what gave us a lot of growth in the fairly early first weeks and months of the war, is that we are trying to be present on the platforms, not to expect that people will come to our website straight away. We didn't have that big brand recognition at the moment, so we couldn't expect people to, you know, come to our website all the time. But that's why we are present on Twitter, we are present on Telegram, which is a messaging platform very popular in Ukraine, Instagram, Facebook, whatever, right? And that's, I think, is super important. And one thing is that we do not always put links to our website back when we publish small news items. We publish them straight away on our social media, which I think is more comfortable for our readers, and that's also part of our strategy. Oleksiy, you have managed in a very short time to make the Kyiv Independent a trustworthy source of news for what is happening in Ukraine all over the world, and that's quite important. What is your vision for the future, and what about after the war ends? Well, my biggest dream, I would say, is that when the war ends, and I hope it ends soon, for the Kyiv Independent to still be relevant. And for that, we're expanding into new markets. We have a Belarus-themed newsletter. We are writing stories about Russia, about other countries in the region. We want to be the biggest media outlet in the region. We want to be the first website to which people come when something in Ukraine or in neighboring countries happen. And I think we right now, with the trust we have from our readers, we have the capacity to do it. Is there something else you want to add for these people to know what the Kyiv Independent stands for and what it is? So just add one thing is this war and the coverage of this war is, you know, it has a tremendous impact on not only Ukraine, but also on Europe and I would say the world. So it's really like the mission of Kyiv Independent is just to provide you journalists in other countries a way to look through at this war also through the Ukrainian perspective, Ukrainian lens, right? Because of the old tradition of media covering Eastern Europe, sitting in Moscow with Moscow correspondents and providing a lot of the coverage through the Russian lens, we would like this to stop, I would say so. And Kyiv Independent is one way to do that. So I would just encourage you to read Kyiv Independent, read our journalism and see the perspective we are providing.
Oh, you touched a topic that I can rant about for an hour, but yes, it's very important to, when you're following a country, to listen to the people who live in that country. And I really hope that the Kyiv Independent is not going to be a unique case, and that all countries that are struggling for freedom will have independent, trustworthy journalists doing a tremendous job for the world to see. Thank you very much. Now we shall continue with some of the most authoritative war correspondents who are going to tell us stories from their experience and who will give us perspective not only on the war in Ukraine that is happening just right now, but also about wars that have happened in the past. We'll do comparisons, we'll touch upon some of the most important things of war reporting nowadays. Thank you very much, gentlemen. I think the Kyiv Independent is a unique example of a medium that is flourishing in wartime. And let us join the table, the next table, so that we are going to meet some of the most important war correspondents. Instead of introducing them all, I will do it one by one, and they were going to be talking to us about their subject, because if you add the years spent in war zones on this company, then you probably have more than a century of wars. So let me start with Matthew Cassell, who is a vice news correspondent covering conflict, human rights, climate change, and other important international issues. Before joining Vice, he worked as a freelance journalist and filmmaker for more than a decade in the Middle East. He will give us some different ways of covering conflicts, also keeping a focus, as he promised, on the Syrian refugee issue that he has lived from the front lines. I wasn't expecting to be the first one to speak, but thank you for that. And thanks everyone for coming out. I'm perhaps not the typical kind of war correspondent like some of my colleagues here, in the sense that I don't really love covering conflict. In fact, I prefer to cover the moments before and after the bombs are falling. I feel like that's the opportunity when you can really get at the issues and, for me anyway, promote a kind of idea of a lasting peace, understanding, justice, and that's what really drives my work. And I'm probably not as brave or crazy as some of the correspondents, the colleagues who are up here with me today. But I do, in my capacity as a Vice News correspondent, I do cover conflicts. Before that, I was a freelancer, so I've worn many hats throughout my career, so to speak. And covering, I think I was asked to speak about kind of like documentary filmmaking and independent journalism in conflict. And I'll start by saying a very uncomfortable truth for some people, in that making films or doing independent journalism in a conflict zone, first of all, it's never easy, but working in there's one context in which it is easier, and that is in war. And the reasons for that are, there's a couple, because when we're trying to tell a story, we need a beginning, middle, and end. And when you go to a conflict zone, you have that. You can find that in 2 minutes. You have excitement, you have intensity, you have death, you have sadness, you have laughter. All of that stuff is unfolding before you in front of a war zone. And it makes the job of storytelling easier than perhaps in another place where you don't have that much happening in front of the camera. There's also another factor, is that the interest that you are going to find among media publications, media organizations around the world, is much higher. I mean, just take this year and the war in Ukraine. It has dominated the coverage, global coverage, and much of it rightfully so, for the whole of this year. So if you're going as an independent journalist into a conflict, into a situation like that,
you're going to find, as long as you spend enough time there, you're probably going to find an audience, someone who's going to give you some money to do the kind of reporting that you would need to do from that place. Now, the flip side to that, not a big deal, is that you might die. Like, this is very serious. And I think a lot of people, especially younger journalists, less experienced journalists, face incredible risks going to that place. No one is safe in a conflict zone. No one is safe at all. But when you're younger, less experienced, when you don't have the resources, when you don't have a strong media organization behind you that can give you money for armor and satellite phones and security and all that stuff, the risk is exponentially greater. And I think a lot of us here have probably started our career by doing that, and I don't want to criticize or blame anyone for doing that. But it's not a coincidence then that when you see hear about a lot of people who are getting hurt or worse on the front lines, a lot of cases it's people who are freelancers or independent or younger and inexperienced. Sorry, I forgot where I was going. And I don't want to, like I said, I don't want to put the blame on them. I'll put the blame more on the industry as a whole and a lot of media organizations, because oftentimes, as belts are being tightened in media organizations around the world, they'll be less inclined to want to commission, meaning they'll be less inclined to want to pay for a freelance journalist to go to a place like Ukraine or another conflict zone. But what they will say is, if you're going to go and you get something, well, give us a call when you come out. If you're going to go there, if you're going to take all the risk, if you're going to pay for everything yourself, if you're going to, sleep in the trenches and go through all that hell, when you come out, give us a call and we'll consider commissioning or acquiring whatever you've managed to do then. And so the risk and the liability is entirely on the journalists and the young journalists, which obviously increases the danger for them. And the thing about filming in conflict zones that I think a lot of us need to question is, what are we hoping to get out of that? What are we hoping to achieve? And I think a lot of the young journalists, myself included, when I was younger, not so much anymore, it's a good way to get published for the first time, to get a byline. And it makes sense for the reasons I mentioned. But if you want to go and you want to do journalism, for me, what drives my journalism is wanting to have an impact. And I think that is a lot harder in a context, in a situation, in a country, in a conflict like Ukraine or others, where there's literally right now probably hundreds of documentaries that are being produced right now out of Ukraine. So if you're going and you want to have an impact, you're going to have to compete with people like local journalists like yourselves who know the country, who have much better access than you're going to have, and you're going to be going out there to risk your life trying to deliver a strong, impactful film, but you might not in the way that you want to. I mean, I think back over the Syrian war. I'm a Middle East person, that's my part of the world. I've seen dozens of documentaries that were produced in Syria, and there's maybe only one or two that really stuck with me. So perhaps not going to where everyone else is going, where all the other media outlets are going, but maybe going somewhere else that hasn't been covered, that is overlooked, because there's stories all around us might be more beneficial if you want to have an impact, if you want to tell a story that's going to stay and last with people. And then, for younger folks who are getting started in this, if I may offer a piece of advice, it would be to really invest in a place, like learn the language, learn the culture, learn the people and who they are. And unfortunately, these days, conflict is spreading throughout the world. There's probably not a bad chance that, at some point there might be something happening there that you're going to have to cover. But there are literally stories all around us, all over the world, and you don't always need to go to a conflict zone like to Ukraine or somewhere else in order to find those stories. Yeah, I don't know, I can kind of leave it there, but if there's any questions, I'm better in that. We'll have the question session just after everybody has finished. Ladies and gentlemen, that was Matthew Cassell. Zakhar mentioned a while ago that he wanted the world to see through the eyes of Kyiv Independent instead of looking through the Russian perspective.
Now that is a very interesting question. What do you do if you have to cover a conflict like that from Russia? So our next speaker will be Mark Marcinedas. Hello. Who graduated in journalism from the University of Navarra. He got a postgraduate diploma from the University of Amsterdam, and he started working for El Periódico in 1992. He's an old hand, as you see. Yeah. This is my newspaper. A little later than I started, so don't worry. He's been to Iraq, to Afghanistan, to Lebanon, to Sudan. In Tunisia, in Libya, he has covered the so-called Arab Springs. He covered the Syrian war, and he was even abducted. He was kidnapped by the Islamic State in 2013. After being released in 2014, he became again the newspaper's correspondent in Russia. So he's going to tell us a few things about his Russian experience. Well, first of all, thanks a lot. It's great being here. I didn't go to Russia because I was escaping from the Middle East. Actually, totally on the contrary. There are many, many things about Syria that the answer is in Moscow and the Kremlin. But that's for the future. Okay. Then I spent 7 years in Moscow. It's my second term in Moscow. I actually witnessed how Mr. Putin arrived to power back in the 90s. So I'm used to the country, used to the language. And and I agree with what the gentlemen say about covering Ukraine from Moscow. It's a challenge. It's a very big challenge because we basically are surrounded by the Russian narrative, and you can inadvertently you can actually legitimize things that shouldn't be legitimized by any way, and actually you can even contribute a lot to the spread of fake news, in which, as has been said by Christiana Amanpour, Russia is a real master. Okay, I'm not here to tell anybody. I had to leave Russia on February 24th. Basically, conditions were worsening dramatically to carry on my work there. But apart from that, so it was more a security decision. I didn't feel safe anymore. I had several issues and several kind of warnings from the FSB, so I decided to leave. I don't know if these warnings were not there, would have I stayed or not, I don't know. But anyhow, I do think that, covering Russia, Moscow, and, going to the Donbass and under the control of Russia can be a very useful story and very interesting story. Is the other side. And we're curious about, listening to what's happening to the other side. But I do think, at the University of Navarra, when I was a kid, they kept telling me that it's not about journalism, not about, being on the front page of a newspaper. It's not about you. It's about rendering a service to society. And covering at the moment Russia and the pro-Russian, the Donbass under the control of the Russians has definitely ethical issues. It's not about you, it's about, and I'm not going to tell what journalists should do, but definitely there are things that need to be taken into account before doing that. First of all, the value of testimony is there. You go to you go to Donetsk, for instance, and you're taken probably, because you're not going on your own, you're taken to a place where displaced people from Mariupol have been taken. You start asking questions. How do you feel? Are you okay? I think the value of this testimony is zero, because you're going to be surrounded by these people, and you are going to be surrounded by people from different agencies of Russian agencies, and they're not going to tell you the truth. So reporting about that, and basically, asking and using your microphone and saying, how do you feel, to somebody just who has been displaced from Mariupol, you're not going to get a genuine testimony. So is it of value? Or are you contributing to to make society better informed? Probably you will get a front page from the scoop, because Russians are allowing very few journalists going there. But definitely it has an ethic
There's an ethic dimension in this. The second thing is that most of the time, probably you're going to be with a minder. If you are with a minder, immediately you need to say that, to report on that. You need to say, I am with a minder. Because so then people will understand that what you're getting, the quality of you're getting. When you work, I mean, now after leaving Russia, I've been to Ukraine twice already, covering the conflict. You don't work there with minders. You go freely, you go to places, you report, you speak to people feel free. But if you go to the Donbass, you're going to be with minders. If you are with minders, definitely you need to say that. You need to say that at least. The third thing is that probably you will be witnessing something that was a stage for you by the Russians, because Russians, you know, they love propaganda, and I've seen that. I mean, when I was in Moscow, I decided to stop going to press conferences by Maria Zakharova, because I'm going to say one thing, it's going to be a bit rude what I'm going to say, but they were an orgy of fake news. And I decided I couldn't cope with this anymore. I remember particularly, a moment, the Russians, after they started to intervene, they started shipping and, sending correspondents from Moscow to Syria, to a part of Syria under the control of the Syrian regime. I remember there was a moment in which that happened. They wanted, because I was kidnapped, they offered me very easily, go to Russia, go to Russia. Obviously, they wanted to use me as a propaganda element, because they would say, yes, the correspondent who's been kidnapped by the bad terrorist groups in Syria now is with the right side. So I said, I pretended to be too scared. I said, no, thank you, no, I'm not doing this. So in one of those trips, I remember a bunch of journalists went to a posting that was under the control of the Syrian regime. And while they were visiting this posting during a ceasefire, one of the many ceasefires, there was a big thing, and apparently it started to shoot, and there was a big mess, and the cameras were actually shooting, and the rebels were, and they claimed that 2 people had been killed during this fight that actually started during the ceasefire. Immediately in Moscow, Maria Zakharova said, the rebels were just breaking the ceasefire, blah, blah, blah. I mean, if you know how the Russians operate, nobody saw these 2 people who were being killed. Probably it was, a state thing to claim that the rebels were very bad, and they were were actually breaking the ceasefire. And what else? Do we think it's necessary to interview a member of the government installed by the Russians? And matters, and words matters. If you say a pro-Russian Ukrainian leader, you are legitimizing these people. Probably what you need to say, because words matter, a member of the puppet regime installed by Russia. And if you say that, obviously you're going to be detected immediately, and you won't get the interview. So I think that that this is an important thing to be taken into account. Do we need to actually speak to these people? What are we getting? What are we doing? First of all, these people are not free. They are not legitimate because they haven't been elected, and by interviewing them, we're actually kind of, giving them media space. I'm going to tell you one thing. Covering nowadays the Ukrainian war from Russia has the same challenges as covering the Syrian regime, the Syrian war from the regime control side. And we have to bear in mind one thing, that a lot of the confusion that was, spread out during the Syrian civil war about the use of chemical weapons actually came
from correspondents who were going to Damascus and were getting their information, were reporting from Damascus. So we definitely, I'm not going to tell what journalists need to do. It's up to them. I left Russia because of security reasons, but definitely we need to take into account that there's definitely ethical issues if you cover the war from the other side, no matter how juicy it is. So thank you very much. Thank you very much. Mark Marginedas Izquierdo. Now let me go to the younger generation. I'll make a generational leap to check what the new journalists do when they are found in the front lines of a war. Well, I'll give the floor to Oleksiy, who is a journalist based in Greece. He works for ERT for ERT and Kathimerini newspaper. She has been trained at Columbia University in video editing with important scholarship. And her reports have been, published in many international media. So she will give us her perspective on how it was when she was found all of a sudden in the middle of Ukraine. Thank you for giving me the floor. Thank you for being here. So I arrived in Odessa on 6th of March. Actually, Odessa was expecting an attack. So I was there to cover how is a city to be preparing for an attack. And as Matthew said, this is super interesting stuff to do. I was so thrilled to be there that for the first 10 days I would wake up every night at 5:30 to see if there was something that I've missed. I was like, there's something new that I have missed. As a good student, I've made first a list of all the outlets, especially the English editions of the Ukrainian outlets. Guys, you were inside my list. It was super helpful to have you there. But nothing gave me a more original insight than the people that work with me, aka the fixers. People who facilitating our work, the work of the journalists, are locals. Many times they're journalists, they are speaking the local language, they know, they have the sources, and they can provide you with them to help you actually navigate in a place like Odessa, where very few people could speak English. So even they could help you with the basic understanding. And not all of them actually would trust you. If you see you alone with just a cameraman and a weird guy with a sound man with the hell of equipment to go on live. So I met Yuri, the first guy. I told him, I know that there are people that go voluntarily to learn how to use a gun. Yuri was not a journalist. Actually, the best of the best fixers were booked by international media. He was just a normal guy who had some experience doing that. And he told me, oh, one of my best friends, he's one of the co-leader of this group. I said, what? And right then we had the first 3 stories in just one day. Yuri, of course, couldn't speak English. So at some point we said, okay, we cannot translate the interviews. We had to go on with another girl. Another girl was just a translator. She could not provide me with resources or sources, but he was very valuable in making me understand how these people were acting in their everyday life. And she would give me these precious details for a journalist in order to make the public understand why he's there and his mission. So Aline, for example, would tell me, we were doing endless conversations, each of us have a bag ready in the living room in case of an alarm or in case of a bomb. So we'll take right away the luggage and we'll go to the basement. Or she told me there are Telegram groups that would organize post-war parties with alcohol, because alcohol was prohibited at that point in Odessa, in order to celebrate the victory. That would give me a very good sense of what people were in Odessa and how brave they would actually face what was going on. Like, it's really hard to expect day by day that there will be a rocket next to your house. When we were in Kyiv, things were much harder. The sorrow we faced was immense. And the fixer who was together with us was a guy who has a post-traumatic stress. He was with an Italian crew in Crimea conflict. He was already killed
working along with these guys. So when we were, for example, in a funeral, we were the only people, foreigners. He was somehow somewhere crying. And I said, Maxime, he told me, I cannot do that. I mean, I cannot help you at that point, sorry. I feel very tired of doing that. I encouraged him, and in 10 minutes, he was there standing by me, actually interviewing the only survivor of that family. It was a daughter who lost her father, her mother, and her brother. And a local, to see that you have somebody next to you who speaks the language and understands the sorrow is very important to actually open their heart. The other challenge that you have as a young journalist, not being experienced in a war zone, being an experienced reporter in the print, but not an experienced reporter in a war zone and on TV, was that you have to find your own style and you have to find your own voice. The first thing I really needed and I wanted to do was not to over-dramatize the situation. So I wouldn't overemphasize a situation that is already dramatic. This is war, full stop. It's a drama. You don't need to do more than that. You just need to report. So I need to be calm. I wanted to be cool, in a sense of calm, not to be dramatic, and most of all, to be accurate. And I think especially for a young journalist, scarier than the bombs is the possibility to say something false or inaccurate live on TV, especially during a war where the public opinion weighs so much in. So I think that was the most important challenge. The stakes were high and no mistake was allowed. I had to check every information. I had to know which information I should convey to the people, to the public, the Greek public actually. I had to do it relevant in order to understand what I had in my own hands, why I was there and what I was living, what these people actually were living, and give the full picture. That was a challenge, and the people I had, the fixers, my crew, my cameraman, my soundman, my mentors. I had a mentor who I could go in with, I can send a message, and he is a war correspondent, former war correspondent, I trusted him, were the people that helped me accomplish as much as I could this mission. After Oleksiy Sorokin, I want to go to a real mentor, an old hand, someone who has traveled at least 25 countries covering wars and crises the last few years, one of the most famous Greek photojournalists and filmmakers, Mr. Giorgos Moutafis, a good friend of mine. And I have to confess that back in March in Kyiv, I was one floor up, my balcony was one floor up from his, and we shared a few late nights. So let's hear what Giorgos Moutafis has to say. Μπορώ να το κάνω στα ελληνικά? Can I do it in... Okay. Το είχαμε συμφωνήσει αυτό, γιατί μου είναι πιο εύκολο να μεταφέρω τις σκέψεις μου στα ελληνικά. Αυτή τη στιγμή βλέπω καμιά 15 συναδέλφους πίσω από τις κάμερες και λέω τι κάνω εγώ εδώ πέρα. Ξέρω τώρα, ας πούμε, εδώ απέναντι, προσπαθεί να μου κάνει ένα ωραίο πορτρέτο. Ο άλλος σκέφτεται αν έχει ακόμα αρκετή μπαταρία για να τελειώσει το live, αν έχει HDMI δεύτερο backup καλώδιο. Αυτό κάνω κι εγώ. Απλά φανταστείτε να το κάνετε στον πόλεμο. Σε οποιαδήποτε χώρα, γιατί μιλάμε πάρα πολύ, ας πούμε, εδώ για την Ουκρανία. Μπορεί να είναι η Συρία, μπορεί να είναι στο Αφγανιστάν, στη Λιβύη, είναι χώρες που δουλεύω. Και ακόμα περισσότερο δυσκολεύει η υπόθεση αν δουλεύεις με έναν πάρα πολύ απαιτητικό δημοσιογράφο, όπως δουλεύω εγώ τα τελευταία χρόνια με τον Paul Ronsheimer για τη γερμανική εφημερίδα Bild. Το τελευταίο καιρό εργάζομαι μαζί τους, έχω ένα συμβόλαιο, που το συμβόλαιο αυτό λέει ότι εγώ
θα δουλεύω μαζί τους και θα καλύπτω πολέμους και περιοχές που υπάρχουν συγκρούσεις, έκτακτη επικαιρότητα. Είμαι τυχερός και άτυχος, γιατί βλέπω αρκετούς συναδέλφους πώς δουλεύουν με το δημοσιογράφο τους και λέω, πω, αυτό είναι cool, είναι εντάξει. Και κοιτάω εμένα που το πρωί, ας πούμε, μπορεί να βγω να κάνω ένα story φωτορεπορτάζ, μετά πρέπει να κάνουμε μερικά stories on camera, να κάνουμε μερικά βίντεο. Το μεσημέρι μπορεί να έχουμε ένα live από το μπαλκόνι του ξενοδοχείου και μετά να κάνουμε συνέντευξη στο Ζελένσκι. Νομίζω είμαι από τους φωτογράφους που έχουν κάνει τις πιο πολλές συνέντευξεις. Τον έχω κάνει προσωπικά 4 φορές. Ουσιαστικά τρέχω πίσω από έναν δημοσιογράφο που έχει πάρα πολύ καλές επαφές. Έχει πάρα πολύ καλές πληροφορίες και έχουμε και έναν πάρα πολύ καλό fixer. Ο fixer είναι ένας local δημοσιογράφος ή παραγωγός που μας σώζει τη ζωή συχνά. Κυριολεκτικά. Όπως τις προάλλες που παραλίγο Νόμιζα δεν θα γίνει αυτό. Okay. Ήμασταν τυχεροί γιατί ένα θράψμα πέρασε μέσα από το αυτοκίνητό μας και ο Φίξερ αντέδρασε πάρα πολύ σωστά, επαγγελματικά και έξυπνα και απλά σωθήκαμε. Βγαίναμε από μια πόλη, τα παιδιά από την Ουκρανία θα το ξέρουν, το Λισιτσάνσκ. Ξέραμε τι συνέβαινε. Οι Ρώσοι χτυπούσαν αμάχους. Ουσιαστικά δεν χτυπούσαν μέσα στην πόλη, απλά χτυπούσαν τις γραμμές ανεφοδιασμού. Και υπήρχαν και άμαχοι που μπαινόβγαιναν. Κάποια πράγματα έσκασαν πάρα πολύ δίπλα μας. Το λέω αυτό γιατί έχουν χαθεί πάρα πολλοί συνάδελφοι εκεί έξω. Ο Ουκρανός, ο Μάρξ Λεβίν, αν το λέω καλά. Μπορώ να σας πω μια σειρά με ονόματα. Οι άνθρωποι από το Fox News, ο Πιέρ ή η local δημοσιογράφος τους, η Αλεξάνδρα Κουσινόφκαγια, κάπως μου διαφεύγει λίγο το όνομα, τραυματίστηκε ο Μπέντζαμιν Χολ, ο δημοσιογράφος του Fox. Ήμουνα και εσύ, Νικόλα, ήσουνα στο Ερπίν όταν φέρανε μπροστά μας νεκρούς τους συναδέλφους, τον Μπραντρενό. Εγώ είδα έναν τραυματία πάνω σε ένα φορείο και λέω πω τι δυνατή εικόνα και άρχισα να φωτογραφίζω και είδα ότι είναι συνάδελφος. Ήταν ο Χουάν Αρετόντο και λέω τι είναι αυτό που κάνω τώρα, είναι συνάδελφος και του λέω φίλε πώς μπορώ να σε βοηθήσω και μου λέει my friend left behind, βρείτε το φίλο μου και μετά από λίγο φέρανε το φίλο του μέσα σε μια κουβέρτα. Είναι στιγμές, γενικότερα συγκινούμε πάρα πολύ εύκολα. Γιατί κάθε φορά που μιλάω, γι' αυτό δεν είμαι καλός στο να κάθομαι εδώ πέρα μπροστά, προτιμώ να καλύπτω τα συναισθήματά μου μέσα από το φακό μου. Με βοηθάει πάρα πολύ. Υπάρχει ένα μαγικό φίλτρο που το ξεπερνάω αυτό. Δεν είμαι έτσι στο πεδίο. Στο πεδίο είμαι πολύ ενεργός. Βοηθάω πάρα πολύ με τις δικές μου πληροφορίες. Υπάρχουν στιγμές που ο ίδιος ο δημοσιογράφος μου να έχει βαλτώσει, να έχει 1002 πράγματα ή να οργανώνει μια άλλη μεγάλη συνέντευξη, αλλά εμείς πρέπει να κάνουμε ένα story για το Κυριακάτικο και να του πω, ρε εσύ, κοίτα, υπάρχουν κάτι νεαρά παιδιά, 8-10 χρονών και κρατάνε όπλα. Μιμούνται, δηλαδή τι κάνουν, κάνουν checkpoint. Μιμούνται τι κάνουν, πάμε να κάνουμε αυτό το story. Ή πάμε να κάνουμε stories όπως έχει κάνει η Αλεξία, τα κορίτσια, να μπούμε μέσα σε ένα νοσοκομείο, να δούμε τις παρένθετες μητέρες που είχαν έρθει στην Ουκρανία για να πάρουν παιδιά από τις Ουκρανίες. Έχει διάφορα τέτοια πράγματα. Και τελειώνοντας η μέρα, μπορεί να σου πει ο δημοσιογράφος, για να είμαι πιο ξεκάθαρος, μίλησα πριν λίγο με τον δημοσιογράφο μου εχθές και μου λέει χαλάρωσε, μείνε σπίτι σου, μέχρι τέλη Οκτώβρη δεν σε χρειάζομαι. Όλο τον Νοέμβρη όμως θα ξαναπάμε στην Ουκρανία. Για τους φίλους που δεν γνωρίζουν, εγώ έχω περάσει φέτος 6 μήνες στην Ουκρανία. Από το να έρθω σήμερα εδώ σε αυτή τη συνάντηση, το ραντεβού μας που είχαμε, την ομιλία,
Από τη Νέα Σμύρνη μέχρι εδώ μου ήρθε ένα μήνυμα ότι μου λέει αύριο το απόγευμα φεύγουμε. Οπότε πρέπει να είσαι πάρα πολύ ευέλικτος στο πεδίο. Έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον να πηγαίνετε εσείς οι δημοσιογράφοι για να βρείτε ένα story. Λέτε, τι συνέβη εδώ. Εγώ ξέρετε τι κάνω. Πού υπάρχει Wi-Fi. Πρέπει να στείλω πάρα πολύ γρήγορα. Πρέπει να είμαι ευέλικτος. Πλέον μας θέλουν να είμαστε πολυεργαλεία, να κάνουμε τα πάντα, να μπορούμε να κάνουμε γρήγορα βίντεο, φωτογραφίες, να ανοίγουμε το live, έστω και με το κινητό μας, καλής ποιότητας, πρωτογενές υλικό και να φύγει γρήγορα. Έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον ποια στιγμή παράγουμε ένα βίντεο ή μία φωτογραφία ή μία ολόκληρη συνέντευξη και σε πόσα λεπτά έχει ανέβει στην πλατφόρμα μας. Και νομίζω αυτό είναι το μυστικό. Γιατί μπορεί να έχετε κάνει μια πολύ ωραία συνέντευξη, μια πολύ ωραία έρευνα, να έχετε βρει μια πολύ ωραία ιστορία, αλλά αν πρέπει να οδηγήσετε 8 ώρες για να βγείτε από το χωριό που έχετε πάει ή αν δεν έχετε ρεύμα να δουλέψετε, είναι πολύ δύσκολο. Οπότε είμαι από τους τυχερούς και καλά αμοιβόμενους. Μου παρέχουν πάρα πολλά πράγματα, ακόμα και καλή ασφάλεια. Είμαι καλά ασφαλισμένος. Έχω πάρα πολύ καλό εξοπλισμό. Μπορώ να πω με βεβαιότητα ότι στο πεδίο έχω από τους πιο γρήγορους εξοπλισμούς που έχουν και δεν μιλάω μόνο για τις κάμερες, μιλάω και για την ταχύτητα που πρέπει να έχεις στον υπολογιστή σου, στο λάπτοπ σου, για να κατεβάσεις, να κάνεις export και να στείλεις. Είναι κάποιες λεπτομέρειες που κάνουν τη διαφορά. Θέλω να ευχαριστήσω, κλείνοντας, γιατί όλο αυτό που συμβαίνει, υπάρχουν νέοι φωτογράφοι που λένε πω θέλω να κάνω αυτό που κάνει, ας πούμε τώρα, ο Μουτάφης. Έτσι έλεγα και εγώ, ας πούμε, θέλω να κάνω αυτό που κάνει ο Μπεχράκης. Ή θέλω να κάνω αυτό που έκανε παλιά, ή πώς ξεκίνησα, που έβλεπα να κάνει ο Νικόλας, η Ευτυχία, ο Πάνος ο Χαρίτος, ο Γιώργος ο Γρηγοριάδης, ο Γιώργος ο Κίλιαρης. Είναι κάτι πάρα πολύ όμορφο να είσαι αυτόπτης μάρτυρας. Για μένα η γοητεία είναι ακόμα μεγαλύτερη όταν στέκεσαι πίσω από την κάμερα και προσωπικά, βλέποντας τον εαυτό μου να στέκεται πίσω από την κάμερα, με κάνει ταυτόχρονα να είμαι ουδέτερος και δίκαιος, παρόλο που γνωρίζω ότι σχεδόν όλους τους πολέμους τους έχω καλύψει μόνο από τη μια πλευρά. Ευχαριστώ πολύ. Yorgos Moutafis, thank you. Now we'll go to Eftichia Pendaraki. She's an old hand. She's 27 years in our profession. She started with Star Channel, I think, back in 1995, was it? Yes. And she has covered many wars, including the war in Iraq. So I asked Eftichia, she was also for 40 days in the Ukraine war, covering it for ERT for ERT, because she's now the head of their Chania office. I asked Eftichia if she could make a comparison between what was happening in Iraq back in 2003 and what is happening nowadays in Ukraine. Eftichia. Καλησπέρα σε όλους. Ήταν πάλι Φεβρουάριος του 2003, με πάρα πολλά όνειρα. Όχι νεαρή δημοσιογράφος τότε, αλλά η πρώτη μου έτσι δύσκολη αποστολή, όταν με το διευθυντή μου τότε πήγα στο γραφείο του, δεν άφησα πολλά περιθώρια, του είπα πάω στον πόλεμο στο Ιράκ, σήκω στο κεφάλι του από την εφημερίδα που διάβαζε, με κοίταξε, μου λέει, του λέω αν θα γίνει πόλεμος θα πάω εγώ. Μου λέει, κορίτσι μου, εσύ θα πας. Και σε μια εβδομάδα φύγαμε με τον οπερατέρ και τον ηχολήπτη τότε. Πήγαμε σε μια χώρα, πριν φύγουμε, δεν ξέρω αν ήσουν και εσύ Νικόλα τότε, που παρακολουθήσαμε ένα σχολείο ειδικών όπλων των ενόπλων δυνάμεων στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, γιατί τότε είχαμε το φόβο των χημικών όπλων. Μας είχαν προετοιμάσει ότι θα ρίξει αυτή την περίφημη E-bomb ο Σαντάμ Χουσέιν και πήγαμε εκεί, αφού πρώτα εκπαιδευτήκαμε τι πρέπει να κάνουμε σε περίπτωση χημικών, βιολογικών ή πυρηνικών όπλων στη χρήση τους.
Το διατάφτα ενώ δεν μπορούσαμε να κάνουμε και πάρα πολλά πράγματα, μια νεσία τροπίνης και να περιμένουμε να φύγουμε από τη ζωή. Δεν έχεις πολλά περιθώρια. Τέλος πάντων, ήταν ένα σοκ εκείνο το σχολείο. Πήγαμε στο Ιράκ στην απόλυτη ζέστη, σε αντίθεση με ακριβώς 19 χρόνια μετά που πήγαμε στην Ουκρανία στο απόλυτο κρύο. Είχαμε πολλά κοινά που μπορώ να βρω σε αυτές τις αποστολές. Καταρχήν και στις δύο είχαμε πολύ μεγάλη δυσκολία να διασταυρώσουμε τις πηγές μας. Βέβαια, στο Ιράκ είχαμε ένα απόλυτο καθεστώς. Ο Μάιντερ τότε ήταν εκεί για να μας εμποδίσει να κάνουμε τη δουλειά μας. Μας συνόδευε, αλλά ήταν ο διορισμένος από το καθεστώς, άσχετα τον πληρώναμε εμείς, για να μας προσέχει. Θυμάμαι, περνάγαμε έξω από τα παλάτια του Σαντάμ και ρωτούσαμε, τι είναι αυτό, Μοχάμετ? Και γύρναγε το κεφάλι από την άλλη. Έλεγε, ναι, ξέρεις, εδώ δεν μπορώ να σου πω. Μα τι είναι αυτό το κτίριο, το τεράστιο, 1 χιλιόμετρο το αμάξι περνάει ένα φράχτη. Δεν μπορώ να σου πω. Σκεφτείτε τώρα τις συνθήκες εκεί, να προσπαθείς να μάθεις με ένα Minder που ήταν από πίσω σου και δεν σε άφηνε, με όταν ξεκίνησε ο πόλεμος, γιατί μείναμε πολύ καιρό, έμεινα 3 μήνες εκεί, τους 2 και κάτι, περιμέναμε να ξεκινήσει. Η διαφορά πάλι που είχαμε η μεγάλη με το Ιράκ ήταν ότι αν έμπαινες στη χώρα και έφευγες πριν ξεκινήσει ο πόλεμος, γιατί ήταν μεγάλος ο χρόνος της αποστολής και ενδεχομένως έπρεπε να επιστρέψεις στο σταθμό σου, δεν μπορούσες να ξαναπάρεις βίζα για να επιστρέψεις στη χώρα. Οπότε γι' αυτό ήταν και τόσο μεγάλη αποστολή, 3 μήνες που γυρίσαμε πίσω Απρίλιο. Όταν ξεκίνησε ο πόλεμος, ήμουν και είχα και τη δυσάρεστη εμπειρία ο οπερατέρ μου και ο ηχολήπτης μου να φύγουν. Ο Νικόλας το ξέρει, γιατί έγινε μια μεγάλη αποστολή που έφυγε η ελληνική αποστολή σε πολύ μεγάλο της βαθμό. Και έμεινα με μια πολύ μικρή κάμερα που μέχρι τότε δεν είχα πιάσει ποτέ στη ζωή μου. Μου αφήσανε μια μικρή κάμερα στο ότο, μου λένε πάρτι να δουλέψεις. Θυμάμαι τον Ντάρας τον Προτσνικ που ήταν από την Ουκρανία και σκοτώθηκε εκεί, ήταν του Reuters οπερατέρ, ο οποίος μου έδειξε, το μόνο που μου έδειξε ήταν πώς να την κάνω touch screen και να πατάω ένα συν ένα πλήν, γιατί όπου έμπαινα μέσα ήταν όλα μαύρα και όταν έβγαινε έξω ήταν όλα καμένα. Τότε τα άμαθα αυτά, μην νομίζετε. Και εκεί έχω μείνει, δεν έχω μάθει παραπάνω. Στην Ουκρανία τώρα ήμασταν πολύ πιο οργανωμένοι. Στο Ιράκ φόραγα ένα γυλαίκο μαντεμένιο αλεξίσφαιρο που έκανε 15 κιλά, ζύγιζε. Και στην Ουκρανία πήγα με το ό,τι πιο ασφαλές υπάρχει σε αλεξίσφαιρο γυλαίκο όσον αφορά στη βαλιστική απειλή. Θυμάμαι όταν πήγα στην ΕΡΤ, πραγματικά αισθάνομαι τυχερή που πήγα αυτή την αποστολή ως απεσταλμένη της ΕΡΤ. Είχαμε μαζί μας από επιστολές στα ουκρανικά για τις ουκρανικές αρχές. Βοήθησε πάρα πολύ και η ΕΣΥΑ να πάρουμε γρήγορα τις διαπιστεύσεις μας, γιατί περίμεναν πάρα πολύ καιρό όλοι οι δημοσιογράφοι τις διαπιστεύσεις. Και όταν ήρθανε κάποια γυλαίκα αλεξίσφαιρα στην ΕΡΤ και εγώ βιαζόμουν να φύγω, το μόνο που με ένοιαζε να ξεκινήσει η αποστολή, με πήρε τηλέφωνο ένας διευθυντής παραγωγής και μου λέει, κυρία Πενταράκη, με αυτό το γυλαίκο δεν θα πάτε στον πόλεμο. Λέω, μα τι λέτε? Κυρία Πενταράκη, θα περιμένετε τα σωστά γυλαίκα για να φύγετε. Αυτό και μόνο λέει πράγματα. Εκείνη την ώρα δεν μπορείς να το εκτιμήσεις. Αλλά όταν είσαι στο πεδίο και όταν από αυτό το γυλαίκο μπορεί να σωθεί η ζωή σου, έχει άλλη αξία φυσικά. Όσον αφορά τώρα στην οργάνωση, ήμασταν σε μια χώρα πριν από 19 χρόνια όπου έκλεισαν τα πάντα, δεν υπήρχε φαγητό, δεν υπήρχε νερό, δεν υπήρχε ρεύμα, δούλευαν μόνο οι γεννήτριες, ανεβοκατεβαίναμε 14 ορόφους στο ξενοδοχείο που μετρήσαμε 2 νεκρούς στο Παλαιστάιν και συναντούσαμε μόνο φωτάκια στο κεφάλι, συναδέλφους ξένους που λέγαμε hello σε μια σκοτεινή σκάλα, γιατί δεν υπήρχε ασανσέρ και ανεβοκατεβαίναμε 14 ορόφους 3 φορές την ημέρα. Και θυμάμαι ότι είχαν μπει οι Αμερικανοί απέναντί μας στα παλάτια του Σαντάμ, πίσω από το ποτάμι. Ήμουν στο μπαλκόνι από το πρωί, μετέδιδα, μόνο ένα δορυφορικό τηλέφωνο είχα, τίποτα άλλο. Και από τα πρακτορία που βγάζαμε ένα ζωντανό κάθε απόγευμα από την αυλή του ξενοδοχείου. Και κάποια στιγμή δεν μπορούσα να
να με νοιάζει τι γίνεται στο πεδίο, γιατί ήταν η ώρα 8 με 10 το πρωί που μόνο είχε νερό. Και εγώ είχα ένα πολύ μεγάλο βαρέλι και με ένοιαζε να πάω να γεμίσω το βαρέλι μου νερό από τη βρύση που έτρεχε, γιατί ήταν το μόνο νερό που είχαμε για να πληθούμε, για να πλύνουμε τα ρούχα μας. Σε ένα ξενοδοχείο, πρέπει να πούμε, που δεν υπήρχε πια ρεσεψιόν, το είχαν εγκαταλείψει. Κοιμόμασταν με τις πόρτες ανοιχτές και τα παράθυρα για να περνά το ωστικό κύμα από μέσα. Με ταινίες που είχαμε βάλει στα τζάμια για να μην πέσουν, σπάσουν και μας κόψουν. Και μπαινόβγαινε όποιος ήθελε. Αφήναμε τις πόρτες ανοιχτές, δεν είχαμε τίποτα να μας πάρουν. Ενώ τώρα ήταν όλα διαφορετικά. Έκλεισαν για πολύ λίγο τα μαγαζιά στο Κίεβο, αλλά αν ήθελε κάποιος να φάει, πήγαινε να βρει. Βέβαια, ήμουν από τις άτυχες σε σχέση με τους αγαπημένους συναδέλφους, γιατί είχαμε τόση πολλή δουλειά για την ΕΡΤ, που ποτέ δεν καταφέραμε, εκτός από την τελευταία μέρα, να πάμε να φάμε κάπου σαν άνθρωποι. Τρώγαμε και πάλι κονσέρβες. Όταν με άλλαξε η Αλεξία και της έδωσα το δωμάτιό μου, της άνοιξε ένα ψυγείο γεμάτο προμήθειες. Λες και, ναι, όντως ήταν πόλεμος, αλλά εκεί ήταν διαφορετικά. Έβρισκες ό,τι χρειαζόσουν, μπορούσε να το βρεις. Έστω και αν έπρεπε να περιμένεις στην ουρά, στο φαρμακείο, να προμηθευτείς κάτι. Στο Ιράκ δεν υπήρχε τίποτα. Υπήρχε και το εμπάργκο το προηγούμενο. Όταν πήγα, θυμάμαι ότι την τρίτη μέρα έπλυνα τα δόντια μου με νερό της βρύσης, γιατί ξεχάστηκα και έπαθα μια γαστεντερίτιδα που δεν τη θυμάμαι ακόμα. Και ήρθε ένας γιατρός και μου έδωσε ένα χάπι που ήταν στο το μισό μου δάχτυλο, γιατί δεν υπήρχαν ούτε τα γνωστά μας φάρμακα εκεί. Πολύ διαφορετικές συνθήκες, όμως στο Ιράκ, όσες φορές συναντηθήκαμε, και ήταν πολλές όταν μπήκαν στη Βαγδάτη με τους Αμερικανούς, δεν κινδυνεύσαμε. Είχαμε νεκρούς δημοσιογράφους, σίγουρα όχι όσους είχαμε στην Ουκρανία. Δεν μπορώ να πω το ίδιο και για τους Ρώσους, ευτυχώς δεν συναντηθήκαμε, αλλά όπου όσοι συνάδελφοι συναντήθηκαν, μετά μετράγαμε πόσοι ακόμη νεκροί προσθέθηκαν στους συναδέλφους. Κλείνοντας, να πω ότι η πληροφορία ήταν πάρα πολύ περιορισμένη και στο Ιράκ και στο Κίεβο. Έπρεπε να κάνουμε αγώνα για να τη διασταυρώσουμε. Το καλό στο Κίεβο ήταν ότι όλοι οι συνάδελφοι είχαμε φτιάξει μια ομάδα στο WhatsApp και μιλούσαμε μεταξύ μας και ανταλλάσσαμε πληροφορίες. Τέτοια πράγματα στη Βαγδάτη δεν υπήρχαν. Ούτε ίντερνετ είχαμε, ούτε πληροφορία είχαμε. Εκεί με το ζόρι σε βάζανε κάθε πρωί σε ένα πούλμαν οι Ιρακινοί και σε πήγαιναν στα σημεία που ήθελαν εκείνοι. Τουλάχιστον στο Ιράκ υπήρχαν κάποια, στο Κίεβο υπήρχαν κάποια πούλμαν, αλλά είχες την επιλογή, ήθελες να πας, δεν ήθελες να πας. Η αλήθεια είναι ότι και στις δύο περιπτώσεις κινδυνεύαμε, πάντα κινδυνεύουμε, το ξέρουν άλλωστε όλοι αυτό, και ο αγώνας ήταν να μείνουμε ζωντανοί και να μπορέσουμε να κάνουμε καλά τη δουλειά μας, να διασταυρώσουμε την είδηση όσο είναι αυτό δυνατόν, που τις περισσότερες φορές έπρεπε να πας εκεί για να δεις τι γίνεται και να γυρίσεις πίσω ζωντανός και να μεταδώσεις και το ρεπορτάζ σου. Ευτυχία Πενταράκη. Our next speaker is Georgia Lagou, an active journalist since 2008 with reports in and out of the borders of Greece. Since 2018, she has been part of the family of Open Channel, Open Beyond, covering the Ministry of Shipping and all the big subjects. Correspondent in Kyiv and Odessa for Open, she covered the events for 70 days, more than 2 months. Καλησπέρα και από μένα. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Νικόλα. Εγώ έμεινα 68 ημέρες. Κάναμε ένα πολύ μακρύ ταξίδι από την Ρουμανία. Βέβαια, για να πας στις εμπόλεμες περιοχές, καμία παραγωγή, όσο καλή κι αν είναι, δεν μπορεί να στο κανονίσει. Αυτό που κάνεις είναι ότι πρέπει να οπλιστείς με πατέντα. Φτάσαμε στην Ρουμανία. Οι εταιρείες νοικιάσεων αυτοκινήτων δεν μπορούσαν να μας νοικιάσουν αυτοκίνητο για να μπούμε μέσα στη χώρα. Οπότε από την Ρουμανία, εντελώς τυχαία εκεί που καθόμασταν σε ένα καφέ με τον ηχολήπτη και τον εικονολήπτη, ήμασταν μια ομάδα 3 ατόμων, βρήκαμε έναν άνθρωπο ο οποίος είχε νυχτερινά μαγαζιά στην Ρουμανία. Αμέσως κοιταχτήκαμε και είπαμε ότι αυτός ο άνθρωπος θα μας κάνει τη δουλειά. Τι ακριβώς μας βοήθησε πάρα πολύ. Φτιάξαμε ένα δίκτυο στόμα με στόμα γύρω στους 4 οδηγούς και μετά από 2 ημέρες περίπου
αφού περάσαμε, διασχίσαμε όλη τη Ρουμανία, την Μολδαβία το βράδυ που ήταν ιδιαίτερα επικίνδυνα. Φτάσαμε στα σύνορα με την Παλάνκα, από εκεί περπατήσαμε γύρω στα 2 χιλιόμετρα φορτωμένοι με αποσκευές και έτσι περπατώντας μπήκαμε με τους συναδέλφους στην Οδυσσό. Η Οδυσσός τότε απλά οχυρωνόταν και οι άνθρωποι άδειαζαν την περιοχή, άδειαζαν τα σπίτια τους για να φύγουν προς τις χώρες της Ευρώπης. Βλέπαμε στα σύνορα εκατοντάδες αυτοκίνητα και όλοι έφευγαν και μια πόλη ήταν άδεια. Μείναμε στην Οδυσσό νομίζω περίπου 1 μήνα. Από εκεί φύγαμε και πήγαμε στο Μικολάιβ. Στο Μικολάιβ τότε, το οποίο απέχει 140 χιλιόμετρα από την Οδυσσό. Τα ρωσικά στρατεύματα ήταν εκεί, διέλυαν αυτή την πόλη. Και κάποια στιγμή φύγαμε από την Οδυσσό και μέσα σε ένα τρένο με συσκότηση 12 ώρες περίπου φτάσαμε στο Κίεβο. Στις αρχές Μαρτίου ήταν τότε που τα ρωσικά στρατεύματα αποχωρούσαν. Αυτό που είδαμε στο Κίεβο, διότι να σας πω πως εγώ προσωπικά δεν είχα καμία εκπαίδευση, δεν είχα πάει με τον ελληνικό στρατό να κοιτάζουμε τα αστέρια και να προσπαθούμε να κάνουμε κάμψεις στο χιόνι, που σημαίνει ότι δεν είχα καμία εμπειρία σε εμπόλεμη περιοχή, σε εμπόλεμη ζώνη. Αυτό δεν το σκέφτηκα ούτε λεπτό, το σκέφτηκα μόνο λίγο πριν φύγω και όταν φύγαμε είπα και τώρα τι κάνω. Αυτό που έκανε είναι επειδή είχα καλύψει αρκετά μεγάλα γεγονότα και εδώ στην Ελλάδα, ήταν να πάω στο επιτόπιο ρεπορτάζ. Εγώ προσωπικά με τον εικονολήπτη και τον φίξερ δεν συνεργαστήκαμε με τον Ουκρανικό στρατό. Πηγαίναμε πόρτα-πόρτα, αυτό που ξέραμε και εδώ από την χώρα μας, από την Ελλάδα, επιτόπιο ρεπορτάζ, με αμεροληψία για να δούμε τι ακριβώς συνέβαινε σε εκείνες τις περιοχές. Ανοίγαμε τα υπόγεια, ανοίγαμε τα σπίτια, βλέπαμε σε ολόκληρα χωριά να είναι σπαρμένα με πτώματα, όπως η Μποροντιάνκα, το Ιρπίν, η Μπούχα. Μόλις τα ρωσικά στρατεύματα είχαν φύγει. Ήταν τότε που το Κρεμλίνο αρνούταν κάθε ευθύνη και έλεγε πως ίσως τα πτώματα που βλέπουμε να είναι ηθοποιοί. Αυτό που έπρεπε εμείς να κάνουμε και να δώσω κι εγώ το υλικό στο κανάλι μου, είναι ακόμα, επειδή είχαμε και κάποια γάντια, παρένθεση βέβαια, η δουλειά μας είναι πολύ διαστροφική κάποιες φορές, φορούσαμε τα γάντια και ξεντίναμε ακόμα και με τους νεκρούς, όχι επειδή είμαστε τζάνκι της αδρεναλίνης, απλώς για να δούμε τα σημάδια βασανισμού. Πώς είχαν δολοφονηθεί σε κάθε περιοχή οι νεκροί και να μπορέσουμε να πορευτούμε και να βγάλουμε συμπέρασμα. Κλείνοντας, και βλέπουμε νομίζω τώρα και τις φωτογραφίες από τους ομαδικούς τάφους, περάσαμε άπειρες ώρες και στα νεκροτομεία, ανοίγαμε σακούλες. Υπήρχε μεγάλη προπαγάνδα τότε. Είναι πολύ δύσκολο να είσαι στην εμπόλεμη ζώνη και να προσπαθείς να δουλέψεις με προπαγάνδα, προβοκάτσια και κάποια στιγμή μπαίνουμε και σε ένα δίλημμα που δεν είναι δημοσιογραφικό. Είναι εάν τελικά παίρνεις το μέρος του θύματος ή του θήτη. Και βέβαια, εκείνη την ώρα το μόνο που μπορεί κάποιος να κάνει είναι να βλέπει τα γεγονότα από απόσταση για να προσπαθήσει να είναι αντικειμενικός. Αν μπορέσουμε, νομίζω ότι εγώ, συγχωρέστε με για το χρόνο, εδώ είμαστε σε ένα χωριό στην Αντρίευκα που για κάποιο λόγο μπήκαμε στην αυλή μέσα. Είναι πολύ αστείος ο λόγος βέβαια πως ανακαλύψαμε ένα ολόκληρο χωριό μαζί με τον εικονολήπτη και το φίξερ μας και είδαμε πως ήταν στρωμένος με πτώματα. Σας δείχνω τις πιο light φωτογραφίες. Εδώ είναι το Πάσχα. Πραγματικά δεν είχαν που να τους θάψουν. Πρωτόγνωρες εικόνες για όλους μας.
και όταν μιλούσαν όλοι για εγκλήματα πολέμου, ψάχναμε πόρτα-πόρτα για να βρούμε και για σεξουαλική βία, για να βρούμε μαρτυρίες. Εάν δεν είχαμε μαρτυρίες στα χέρια μας, δεν θα μπορούσαμε να πείσουμε και να πούμε απολύτως τίποτα. Ούτε εγώ καν που έβγαινα στο φακό, εάν δεν είχαμε την μαρτυρία. Γι' αυτό κάναμε και συλλέξαμε δεκάδες μαρτυρίες. Εδώ είναι μια γυναίκα η οποία βιάστηκε μαζί με τη φίλη της, τη σκότωσαν τον άντρα και τη βίασαν μαζί μπροστά στα μάτια του άντρα της. Και θα ήθελα να κλείσω έτσι με αυτήν την εικόνα. Αυτά είναι δύο αδέρφια που γλίτωσαν. Λίγο πριν φύγουμε από το Κίεβο το Μάιο, τους πετύχαμε εκεί στα checkpoint, έπαιζαν πόλεμο μέσα στον πόλεμο και πραγματικά δείχνει πως ίσως ο 21ος αιώνας να μην μας έχει προδώσει ακόμα. Ευχαριστώ πολύ. Last but not least is Velika Karavaltsiou, a renowned journalist working for Mega TV. She studied journalism in Thessaloniki and then received her MA degree, television journalism, from Nottingham Trent University. She has been working for Star Channel, for CNN Greece, and several media, and since 2019, she works again for Mega Channel. Ευχαριστώ πολύ, Νικόλα. Ήταν ο πρώτος μου πόλεμος και τον βίωσα σε τρία στάδια. Ξεκίνησα αρχικά από τα σύνορα Ουκρανίας-Πολωνίας. Δεν πήγα να καλύψω τον πόλεμο, πήγα να καλύψω την προσφυγική κρίση. Όλα αυτά τα κύματα χιλιάδων, εκατομμυρίων αργότερα ανθρώπων που περνούσαν τα σύνορα νύχτα και μέρα. Πραγματικά δεν υπήρχε ώρα του 24ωρου που να ήταν άδεια αυτή η συνοριογραμμή. Ξημερώματα, μεσάνυχτα, μετά τα μεσάνυχτα διαρκώς περνούσε κόσμος. Και εκεί είδα πραγματικά πώς ο πόλεμος ισοπεδώνει. Ήταν άνθρωποι από διαφορετικά βιωτικά επίπεδα. Άλλοι περνούσαν με πανάκριβα αυτοκίνητα και όμως όποιος κι αν ήταν, έπρεπε να στηθεί στην ίδια ουρά και να περιμένει να φάει από μια τεράστια κατσαρόλα όπου μαγείρευαν οι εθελοντές για τους πρόσφυγες. Εκεί πραγματικά πιστεύω πως αν είχα την δυνατότητα να σταματήσω έναν τους ανθρώπους και να ρωτήσω την ιστορία τους, νομίζω πως ο καθένας θα είχε μια ιστορία διαφορετική και όμως το ίδιο ενδιαφέρουσα. Ο πόλεμος ισοπεδώνει, ο πόλεμος ανατρέπει. Είδα αντί μητέρες να σκουπίζουν τα δάκρυα των παιδιών τους και να τους λένε να μην κλαίνουν, είδα τα παιδιά να σκουπίζουν τα δάκρυα της μητέρας τους και να προσπαθούν να την πείσουν να μην κλαίει, να την πείσουν ότι θα ξαναδούν τον μπαμπά. Θυμίζω ότι τότε οι άντρες είχαν μείνει πίσω εξαιτίας της επιστράτευσης, οπότε βλέπαμε στα σύνορα μόνο γυναίκες, ηλικιωμένες γυναίκες, νέες γυναίκες με μικρά παιδιά, όχι άντρες, σπανίως άντρες. Ένας κύριος από τη Μαριούπολη μου είπε ότι είχε ένα όνειρο ζωής, να κάνει ένα σπίτι δίπλα στη θάλασσα και όταν αποκτήσει εγγόνια να παίζει εκεί με τα παιδιά του, με τα εγγόνια του. Και το σπίτι το έφτιαξε και εγγόνια απέκτησε. Το σπίτι όμως βομβαρδίστηκε και έτσι το όνειρο μιας ζωής απλά καταστράφηκε μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα. Θα μπορούσα να μιλούσα για πάρα πολλή ώρα για τις ιστορίες των προσφύγων. Κάποια στιγμή όμως μου ζητήθηκε να περάσω μέσα στην εμπόλεμη ζώνη. Και ο πρώτος μου σταθμός ήταν η πόλη Λιβύβ, στα δυτικά. Μπήκα με ένα τρένο που ταξίδεψα με μισθοφόρους από διάφορες χώρες. Από Αμερική, από Καναδά, από Τσεχία, από Γαλλία. Ήταν πολύ ευγενικοί μαζί μου, να σας πω. Μου κουβάλισαν ακόμα και τις βαλίτσες. Και ένα ταξίδι ήταν 2 ωρών, όμως έγινε σε πάρα πολλές ώρες, λόγω των συχνών ελέγχων. Έτσι έμαθα τις ιστορίες τους, οι περισσότεροι νέα παιδιά, με οικογένειες πίσω και μικρά παιδιά, όμως είχαν στο ενεργητικό τους περισσότερους από 2-3 πολέμους. Η απάντηση που μου έδωσαν είναι ότι πολεμούν γιατί δεν μπορούν να μείνουν στον καναπέ του σπιτιού τους και να κοιτούν από τη στιγμή που νιώθουν ότι μπορούν να συνεισφέρουν. Φτάσαμε στη Λιβύβ τελικά τα μεσάνυχτα, υπήρχε απαγόρευση κυκλοφορίας και μας είπαν ότι έπρεπε να διανυχτερεύσουμε μέσα στον σταθμό των τρένων για να μπορέσουμε να βγούμε κάπου μετά τις 6-6:30 που τελείωνε η απαγόρευση και θα μπορούσαμε να κυκλοφορήσουμε. Κάποιοι καλοί συνάδελφοι από την ΕΡΤ όμως παρανόμησαν και ήρθαν και μας πήραν με κίνδυνο να μας πιάσουν σε κάποιο μπλόκο. Το Λιβύβ ήταν η ατμομηχανή του πολέμου, μια πολύ σημαντική πόλη, μια πανέμορφη πόλη.
Εκεί ήταν όλοι οι εσωτερικοί μετανάστες που ήθελαν να είναι όσο πιο κοντά στα σύνορα για να μπορέσουν ανά πάσα στιγμή να φύγουν. Εθελοντές, για παράδειγμα, ένας κύριος που ζούσε 20 χρόνια στην Ελλάδα και είχε ένα μαγαζί με νηφικά, όμως έφτιαχνε αλεξίσφαιρα γυλαίκα πλέον, τα οποία έστελνε στο μέτωπο. Μικρά παιδιά που αντί να πηγαίνουν σχολείο έκαναν μαθήματα οπλοχρησίας στα υπόγεια καταφύγια. Και αυτό ήταν... Μπορούσαμε να ψάχνουμε για ώρες ένα μίνι μάρκετ για να πάρουμε νερά και να ήταν κλειστό. Τα οπλοπολία όμως ήταν πάντα ανοιχτά για να πάρουν όπλα, τα οποία είχαν επιτραπεί και είχε κάθε σπίτι όπλο, και να πάρουν σφαίρες. Έβλεπες οικογένειες, ζευγάρια να περιμένουν να πάρουν όπλα και σφαίρες. Ήταν μια πολύ περίεργη εικόνα με τις ουρές έξω από τα οπλοπολία. Και κάποια στιγμή τελείωσε και η εμπειρία του Λβίβ και έπρεπε να πάω πιο πάνω, έπρεπε να πάω στο Κίεβο. Σας είπα, ήταν ο πρώτος μου πόλεμος, δεν ήξερα πώς να το χειριστώ. Κάθε στιγμή πρέπει να αξιολογήσεις λίγο τις καταστάσεις, να ζυγίζεις τα θετικά και τα αρνητικά και να αποφασίζεις. Πολλοί μου λέγανε μην πας με το τρένο, είναι πολύ επικίνδυνο, θα βομβαρδίσουν τις γραμμές, είναι θέμα χρόνου. Άλλοι μου λέγανε μην τολμήσεις να πας με αυτοκίνητο, δεν θα σε αφήσουν στα μπλόκα να συνεχίσεις. Και πολλές φορές στους πολέμους, από ό,τι κατάλαβα, εμπιστεύεσαι και ανθρώπους που σου είναι εντελώς άγνωστοι, αλλά πρέπει κάποιον να εμπιστευτείς. Έτσι, ένας ντόπιος είπε ότι μπορεί να μας εξασφαλίσει να φτάσουμε στο Κίεβο με το αυτοκίνητό του. Θυμίζω ότι το μεγάλο πρόβλημα είναι ότι στο Κίεβο δεν μιλάνε καθόλου αγγλικά, οπότε και οι πολιτοφύλακες και οι στρατιωτικοί στα μπλόκα δεν είχαμε τη δυνατότητα να συνεννοηθούμε μαζί τους. Χρειαζόμασταν έναν ντόπιο οπωσδήποτε. Επίσης, οι γέφυρες και οι δρόμοι ήταν κατεστραμμένοι, άλλοι από τους Ρώσους και άλλοι, όπως μας είπαν, από τους Ουκρανούς, οι οποίοι θέλανε να κόψουν την δίωδο των εχθρών προς την Ουκρανική πρωτεύουσα, προς το Κίεβο. Περνώντας λοιπόν το ταξίδι, άρχισε να γίνεται πολύ σκληρό. Κάποια στιγμή άρχισαμε να βλέπουμε βομβαρδισμένα σπίτια, κρατήρες ολόκληρους στο έδαφος, βομβαρδισμένα χωριά, και κάπου έξω από τη Στογιάγκα ήταν η πρώτη και η πιο σοκαριστική εικόνα για μένα. Είδα νεκρούς που ήταν σε κίνηση, δηλαδή ήταν άμαχοι που κρατούσαν βαλίτσες, ήταν σαφές ότι προσπαθούσαν να φύγουν από το χωριό και σαν να τους είχαν βρει σφαίρες εν κινήσει. Ήταν με τις βαλίτσες τους, έγραφε dent το αυτοκίνητο, παιδιά δηλαδή, όμως ήταν γαζωμένο, δηλαδή δεν σεβάστηκαν ούτε το γεγονός ότι μέσα στο αυτοκίνητο υπήρχαν παιδιά. Φτάσαμε στο Κίεβο και λίγες μέρες μετά επετράπη στους δημοσιογράφους η είσοδος στα προάστια του Κιέβου, καθώς είχαν φύγει τα ρωσικά στρατεύματα στην Μπούτσα, στην Μποροντιάγκα, στο Ιρπίν, στο Μοτίζιν, στο Τσερνίχιβ, όλες αυτές τις περιοχές που έχω να σας πω ότι δεν απέχουν πολύ από την Ουκρανική πρωτεύουσα. Είναι λίγα χιλιόμετρα, 20 χιλιόμετρα, 30, δηλαδή πλησίασαν πραγματικά πάρα πολύ στην πρωτεύουσα, δεν κατάφεραν όμως να μπουν. Εκεί αντικρίσαμε την εικόνα που περιέγραψε και η Γεωργία, τα πτώματα, άλλα δεμένα πιστάγκωνα, άλλα κρατώντας σακούλες σούπερ μάρκετ, ήταν άμαχοι, άλλα κάνοντας ποδήλατο. Οι νεκροί λοιπόν υπάρχουν, δεν ήταν ηθοποιοί, ήταν νεκροί, τους είδαμε με τα μάτια μας. Όπως υπήρχαν και οι ομαδικοί τάφοι. Είδαμε στην εκκλησία του Αγίου Ανδρέα, στο προαύλιο στην Μπούτσα, έναν ομαδικό τάφο με εκατοντάδες πτώματα. Είδαμε τους ιατροδικαστές να τους εξετάζουν, Γάλλοι ιατροδικαστές, και να μας λένε ότι είναι πυροβολημένοι. Είδαμε ανθρώπους να περιμένουν, να εύχονται να βρουν τους δικούς τους από τη μια και από την άλλη να απέφχονται να είναι μέσα στον ομαδικό τάφο ο άνθρωπός τους. Και αν όμως γυρίσω πίσω και κλείσω τα μάτια, η εικόνα που κρατώ από αυτό τον πόλεμο είναι η Ειρήνα. Είναι μια γυναίκα που με πολύ έντονο γαλάζιο βλέμμα, δεν ξέρω αν παίζει το βίντεο να την δούμε κάποια στιγμή, με πήρε από τον αγώνα κυριολεκτικά και με τράβηξε για να μου δείξει το σπίτι της, το βομβαρδισμένο, και το σημείο όπου έχασε τον σύζυγό της. Η ιστορία που μου περιέγραψε είναι ότι ξαφνικά άρχισαν να πυροβολούν το σπίτι, ρωτούσαν πού είναι οι Ναζί, προσπαθούσαν να τους εξηγήσουν ότι εδώ μένουν φιλιρινικοί άνθρωποι, δεν έχουμε Ναζί. Την ανέκριναν, και όσο την ανέκριναν, από ό,τι μου είπε, άκουσε πυροβολισμούς και είδε τον άντρα της νεκρό και γυμνό στη διασταύρωση μπροστά από το σπίτι της. Αν μπορούμε, σας παρακαλώ, να παίξουμε το βίντεο από πίσω.
Αυτό ήταν ένα μοτίβο που επαναλαμβανόταν συχνά, να μου λένε ότι πριν εκτελέσουν τους ανθρώπους, τους ανάγκαζαν να γδυθούν. Και άρχισα να ρωτάω γιατί έπρεπε να τους γδύσουν. Ήταν θέμα προσβολής, να τους ταπεινώσουν, Αυτό που μου είπαν ήταν ότι έψαχναν τραύματα που να δηλώνουν ότι υπήρξαν στο 2014 στον πόλεμο της Κριμαίας ή κάποια τατουάζ για να δείξουν τις πεποιθήσεις τους κτλ. Έκανα και μια συνέντευξη από τον δήμαρχο του χωριού, από τον δήμαρχο της Μπούτσας που μου το μετέφερε και το έγραψα για την εφημερίδα που έγραφα για τα νέα. Αυτή η συνέντευξη ενόχλησε το Υπουργείο Εξωτερικών που διαμόρφωσε μία λίστα με τους 10 προπαγανδιστές δημοσιογράφους της Ελλάδας, την οποία με κατέταξε στην θέση νούμερο 1 ως προπαγανδίστρια κατά της Ρωσίας. Στην ουσία όμως αυτό που έκανα ήταν να μεταφέρω αυτά που είπαν οι πηγές μου και προφανώς σε μία συνέντευξη δεν θα μπορούσα να στρεβλώσω τα λόγια του συνεντευξιαζόμενου. Εδώ είναι η Ειρήνα, η κυρία που σας περιέγραφα. Εκτός όμως από το Ρωσικό Υπουργείο Εξωτερικών που ενοχλήθηκε, κατά καιρούς ενοχλούνταν και πάρα πολλοί τηλεθεατές, αναγνώστες. Πάρα πολύ συχνά είχα και υβριστικά μηνύματα στα social media και μηνύματα αμφισβήτησης. Αυτός είναι ο πρώτος πόλεμος που έγινε στην εποχή των social media, στην εποχή των κοινωνικών δικτύων. Ήταν πολύ εύκολο για τον καθένα να σε αμφισβητήσει. Για παράδειγμα, μου έλεγαν ότι δεν προβάλλεις την ρωσική πλευρά. Και ναι, δεν προέβαλα τη ρωσική πλευρά, αλλά ήταν πολύ σαφές ότι είμαι η Βελίκα Καραβάλσιου, δουλεύω για το Mega Channel, κάνω ανταπόκριση από την Ουκρανία, κάνω ανταπόκριση από το Κίεβο και προφανώς η πληροφόρησή μου, οι πηγές μου είναι ουκρανικές. Και δεν ξέρω αν θα έχουμε χρόνο αργότερα αναλυτικότερα να μιλήσουμε γι' αυτό, αλλά αν υπάρχει ένα αντίδοτο στην παραπληροφόρηση και στα fake news, αυτό νομίζω ότι δεν μπορεί να είναι άλλο από τον ανταποκριτή, από έναν άνθρωπο δηλαδή που θα είναι στο σημείο και θα μεταφέρει αυτά που βλέπει, αυτά που του λένε οι άνθρωποι που είναι πρωταγωνιστές των γεγονότων. Προφανώς και η διασταύρωση των γεγονότων είναι μείζον θέμα, αλλά είναι δύσκολο ακόμα και στην Ελλάδα. Για ένα θέμα που γίνεται στην καθημερινότητα, είναι δύσκολο να διασταυρώσεις τις πηγές σου. Πρέπει να πάρεις δεκάδες τηλέφωνα και να μιλήσεις και με ανθρώπους που εμπιστεύεσαι και πάλι να δυσκολεύεσαι να βρεις την αλήθεια. Αυτή είναι όμως η δουλειά μας. Αυτά νομίζω. Now it is up to you to keep the discussion going. If you have any questions, you are very welcome to put them on. Είναι η ώρα σας τώρα να κάνετε εσείς τις ερωτήσεις σας για να συνεχίσουμε τη συζήτηση. Θα έρθω εγώ με το... θα σας δίνω μικρόφωνο. Ωραία. Hello. First, have the deepest respect for the work of all of you. I'd like to ask if any of you have suffered of PTSD after the missions and if you needed to, I don't know, maybe talk with someone about it. Well, I can tell you about after 6 months in captivity with the Islamic State, with a group of journalists that included James Foley, John Cantley, Stephen Sotloff, run by the so-called cell the Beatles. Yes, I needed treatment for a year. Just to know, I mean, to reconnect with the reality. I had been away for 6 months, and then all of a sudden, I mean, the reality had changed. Also, it was very difficult for me to, because when I was the first one to be released, so I didn't. There was a lot of pressure. There was I mean, this kidnapping was very mediatized, and I didn't know what to tell and what not. What could I say? I couldn't say. It was my third trip to Syria, but after the second trip to Syria, I started seeing kind of signs of PTSD, of post-traumatic disorder, for instance. And for instance, I made a big mistake, which was actually crossing the border from Syria into Turkey and catching a plane immediately to Barcelona. Normally, you need kind of some time to decompress. And I remember I landed in Barcelona, so in a matter of, let's say, 24 hours, actually
changed from an environment in which people were shooting to a completely peaceful environment in Barcelona. I remember, for instance, I tried to see my friend who, I wanted to visit my friend who was living not far from me, and I couldn't find the way because you kind of refuse to, it was difficult to adjust to the, and this is something that's why I realized that I needed, when you start having this kind of symptoms, you need to back off. That's the only therapy, to back off. So I think I have a follow-up question because someone said something about the adrenaline. And for anyone who has covered war zones, they know that once you come back to your country, you're having this adrenaline syndrome. So could you reflect a little bit on that? Like, what is this adrenaline syndrome? And what's happening with the second-hand trauma? Because in so many cases, going and reporting on mass graves is a traumatic experience in itself. And a second question would be on impartiality. There can be no impartiality when you're covering a war zone, especially when you're covering from the side of the one who's defending itself. Then again, there's also trauma. But how about myth busting or going against the propaganda on both sides? The case I've been thinking on that is the Azov battalion, how it was portrayed here. And I do remember a documentary by this social anthropologist called Mantas Kvedarevicius, who actually died in Mariupol, who portrayed the fighters of Azov as something completely different than what we heard actually here. If I may, I will answer this question. First of all, somebody said it, and I want to repeat it, that if a person tells you that it's raining, you don't go to another person and ask him if it's raining or not. You look out of the window. And I think Western media in particular have this notion of if we ask a Ukrainian, then we have to ask a Russian. It's wrong because what matters are facts. If you see people with their hands tied behind their backs, murdered, when you see women who were raped by the Russian soldiers who were there for a month, then you don't have to go to a Russian to ask, did you actually rape this woman? And I think this is very important because when we talk about this conflict, as many point out and call it, it's actually a Russian invasion of Ukraine. And that's one of the major issues here. For example, if I live somewhere in Egypt, I don't know, Argentina, and I read that I don't have food because of Ukrainian crisis, I would then assume that it's Ukraine who just decided not to ship grain to the world. And I think that it's key for journalists to actually know who to speak to, who to trust, check their sources, check all the information they get, and deliver facts, and not, as they call it, a balanced perspective. Anybody else from the panel? Hi, from me. I am deeply touched by your stories, and I really admire the work you've put into these stories. My question is, what motivates you and you keep covering and visiting these dangerous places during war? Να σας απαντήσω εγώ, θα σας απαντήσω στα ελληνικά. Είναι τεράστια τιμή και ευθύνη για ένα δημοσιογράφο να βρίσκεται εκεί που γράφεται η ιστορία. Και νομίζω, προσωπική μου εκτίμηση είναι αυτή, για μένα ο πόλεμος είναι το απόλυτο ρεπορτάζ. Και αν πας σε έναν πόλεμο και επιβιώσεις και δεν σοκαριστείς, γιατί εντάξει μπορεί κάποιος να πάει σε ένα πόλεμο και να μην μπορέσει να τα απεξέλθει. Αν πας λοιπόν και επιβιώσεις και κάνεις τη δουλειά έτσι όπως πρέπει, θες να πας και σε άλλον και σε άλλον και σε άλλον, γιατί αν έχεις πάει στον πόλεμο, μετά όλα τα άλλα ρεπορτάζ είναι λίγο πιο λίγα, χωρίς να υποτιμάμε κανένα ρεπορτάζ. Έτσι, κάνουμε πάρα πολλά χρόνια ρεπορτάζ και εύχομαι να κάνουμε και για πολλά ακόμα. Αλλά είναι τεράστια ευθύνη να είσαι εκεί που γράφεται η ιστορία και να μπορέσεις να μεταφέρεις αυτά που γίνονται, αυτά που βλέπεις, ψύχραιμα,
αλλά να λες την αλήθεια, να λες αυτά που βλέπεις χωρίς παρεμβάσεις, χωρίς... Κανένας δεν μας έκανε ποτέ καμία παρέμβαση προσωπικά, καμία ποτέ σε τίποτα όσον αφορά σε αυτές τις... Όχι, το ρεπορτάζ που κάνω έτσι κι αλλιώς είναι πολύ συγκεκριμένο, δεν είναι ρεπορτάζ που να άπτεται των παρεμβάσεων, αλλά νιώθεις ελεύθερος και την τεράστια ευθύνη να κάνεις αυτό που πρέπει. Να ρωτήσω κι εγώ. Hi, Dimitris Bounias from IMED. I have two questions. One is a follow-up to my Ukrainian colleagues, whether you felt there's been a lot of parachutism journalism in this war. And a question to my Greek colleagues, whether you or your colleagues have been using local journalists as fixers and producers, and whether each and every time you have been crediting them. Thank you. If I may, okay, there's a lot of international journalists here, so I'm going to be very, very careful what I say. But I think the number one thing you have to do when you go cover a place is actually do research. And it's probably not about all foreigners don't get Ukraine. It's people who are interested in the subject and actually want to learn and want to deliver facts, and people who work in different countries and don't care about what's actually happening on the ground. I think that it's crucial for Western media to maybe start respecting more people who work on the ground, both fixers or local journalists. I want to turn back to the previous also question that those stories about Azov, they were widespread. They were since 2014 till 2022, every once in a while I read about Azov being neo-Nazi. And first of all, I think this is not true. And second of all, I think that some journalists were tending to exploit this story because it was getting a lot of, for example, likes. And I think it's key for journalists who go into a new country to first learn about this country. Can I just one thing? I mean, about the Russian, after being in Moscow for 7 years, I can tell you that definitely there are certain journalists who are on the payroll of the Russians. The way they work, they, you know, I've seen, for instance, a colleague of mine who is a Spanish citizen. He said, I'm not going to mention his name, but he said, after being in Belarus, that Lukashenko would have won the election, not for the percentage of 80%, but this is a lie. This is like Russia today, like RT, you know, why spraying a lie? Why he did that? Because he knew that part of the left wing in Spain would be very sympathetic towards somebody who portrays himself as a member of the left wing. And this is something that needs to be taken into account. We don't really, I mean, talking about parachuting, we don't really, I mean, sometimes journalists arrive to the region not understanding the ways Russia spreads propaganda. Να ρωτήσω. Yes, yes. Before you ask a new question, let Zakhar have a... So just, I want to add one thing. I think that, first of all, it's really important that many foreign media cover what's happening in Ukraine, right? Local journalists are very supportive of that. Ukraine needs it, and it's, just want to stress this. But I think, speaking about parachutism, it's really important for media that are coming to the country they've never been working with is to, you know, be accurate. We recently published an editorial about the accuracy in wording that media are using for the war. So, like Oleksiy mentioned, Ukraine crisis, right? That's not the right description of what's happening right now. It's not a crisis, it's a full-scale war, right? Or recently, there were a lot of publications about so-called referendums happening in occupied territories. And, you know, one media published the title something like, voting is happening in separatist regions of Ukraine. There are no separatist regions in Ukraine. There are occupied territories of Ukraine. So all of that accuracy is what really matters when you are coming to a country you might not know. And that's why I think it's really important to listen to your colleagues who are working in that country for much longer. Thank you, Zakhar. We only have time for one last question. Yes, yes. Before that, I want to answer that from my part.
having worked in 17 wars with different correspondents and fixers, and sometimes without any fixture. I mean, the more I grow in this job, I tend to not have fixtures, but just translators. I don't want to be patronized by people who have, you know, an ideology as their leading force instead of a reality check. So to do my reality check, I prefer to have translators, ask them, translate please this for me. And also another factor is that the good local journalist fixers are always taken by CNN, CBS, who are paying a lot of money. And so you have to have really a lot of money, lots of money and preparation in order to get the good ones. So if you can't have the good ones, maybe it's better to just have a translator. I hope this answers your question. And the last question. Εδώ. Μιλάω. Τέλεια. First off, thank you all for being here, and thank you for your services to give us the chance to see what's happening in the outside world from the comfort of our house. The only question I want to know is that, what do you say to a future fellow colleague about wanting to be in the war zone and having this imagination as a young kid that I'm going to stop, I'm going there, and I'm going to stop the war, and I'm gonna let everyone watch this. I'm gonna tell everyone what's happening there, the risks. I don't care if I risk my life. I just want to be there so I can show the world things that they're never going to see. Because a lot of things from a lot of media are getting, you know, censored or all that stuff. Οποιαδήποτε απάντηση είτε ελληνικά είτε αγγλικά, εμένα μου κάνει. Θέλω λίγο να... αν ονειρεύεσαι, αν είναι ο στόχος σου να γίνεις πολεμική ανταποκρίτρια, νομίζω είναι εντελώς λάθος. Μην το βλέπεις έτσι από την αρχή. Θα ήθελα να σε παρακαλέσω να δεις ένα ντοκιμαντέρ. Λέγεται War Photographer, είναι ο James Nutway. Και θα δεις μέσα και την Κριστιάνα Αμανπούρ. Να δεις τι λέει, πώς φανταζόταν αυτή ως νέα όταν ξεκινούσε να κάνει δημοσιογραφία. Νόμιζε ότι θα κάνει ωραία ταξίδια, θα επισκέφτεται ωραίους τόπους. Είναι το λάθος που κάνουν, επειδή και εγώ κάνω κάποια σεμινάρια σε νέους φωτορεπόρτερ, θέλουν όλοι να γίνουν πολεμικοί ανταποκριτές. Και η Ευτυχία το είπε, και επέτρεψέ μου, Ευτυχία, εγώ να διαφωνήσω με αυτό. Δεν είναι το όνειρο ή δεν είναι το απόλυτο, πώς το είπες, να καλύψει ένα πόλεμο. Ότι είναι το απόλυτο ρεπορτάζ. Εγώ διαφωνώ. Το απόλυτο ρεπορτάζ για μένα μπορεί να είναι να καλύψει τη γέννηση ενός παιδιού. Το απόλυτο ρεπορτάζ μπορεί να είναι η κάλυψη μιας ωραίας στιγμής των Ολυμπιακών Αγώνων ή των Παραολυμπιακών Αγώνων. Απλά είναι, με αγάπη το λέω, είναι διαφωνίες. Οπότε, για να μην μακρηγορήσω, αν το πιστεύεις, θα φτάσεις εκεί που θέλεις, απλά κοίτα πρώτα γύρω σου τον δικό μας πόλεμο. Αυτή τη στιγμή άνθρωποι πνίγονται στη θάλασσα, άνθρωποι αυτό το χειμώνα... Αυτό το χειμώνα θα δυσκολέψουν να ζεσταθούν τα σπίτια τους ή να βάλουν και βενζίνη στο αυτοκίνητό τους να πάνε. Οπότε, κάτω βήμα-βήμα και πίστεψέ με, έτσι το ξεκίνησα κι εγώ. Κάλυψα την κρίση, επισκεφτόμουν γειτονικές χώρες και με πήγε σιγά-σιγά. Απλά πίστευε στον εαυτό σου, απλά είναι εντελώς λάθος να ξεκινήσεις την καριέρα σου με στόχο ότι θέλεις να γίνεις πολεμική ανταποκρίτρια. Δεν θέλω ούτε να σε αποτρέψω, απλά κάνε μικρά βηματάκια. Δες τις ιστορίες που είναι στη διπλανή σου πόρτα. Κυρίες και κύριοι, ladies and gentlemen, Γεωργία Λαγού, Μάθιου Κασέλ, Γιώργος Μουτάφης, Αλεξία Καλαϊτζή, Βελίκα Καραβάλτσιου, Ευτυχία Πενταράκη, Μάρκ Μαρτζινέδας, Oleksiy Sorokin, and Zakhar Protsiuk.
Και ο Νικόλας Βαφιάδης, παιδιά.